வெல்கம் டு கீதா ஸ்க்ரீன் லைஃப். கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்கலாம். இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். என்சைம்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடலாம். Enzymes may be defined as biocatalysts produced by the living cells, protein in nature, colloidal, thermolabile in character, and specific in their action. For the right diagnosis of a particular disease, it is always better to estimate 3 or more serum enzymes that can be used as markers to detect cell damage. Enzymes பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். May be defined as a biocatalyst. Biocatalyst it will enter into the reaction, it will hasten the reaction, and it will come out of the reaction without itself undergoing any change. அதான் catalyst, biocatalyst meaning. Produced by the living cells. Living cells, எல்லா living cellஸும் enzymes ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். Protein in nature, அதோட நேச்சர் பார்த்திங்கன்னா protein. Colloidal அப்படின்னா it appears in the form of a suspension. Centrifuge பண்ணால் செட்டில் ஆகாது. It will be like a gel. And thermolabile in character. அதோட கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா thermolabile. Thermoனாலே heat. At 0 degree temperature, it is inactive. When heated to 100 degree centigrade, it gets denatured. அதான் thermolabile in character. And specific in their action. ஒவ்வொரு என்சைமும் they are specific in their action. For example எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, all kinases transfer the phosphate group from ATP to the substrate. For example, simple example எடுத்துக்கலாம். Glucokinase, ATP is transferred, the third phosphate group from ATP is transferred to glucose, so glucose 6-phosphate is obtained, so glucokinase belongs to a class transferase. Similarly, all kinases belongs to the class transferase. All kinases uses ATP as a coenzyme. Creatine kinase எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் creatine to creatine phosphate, and ATP is used as a coenzyme, and the terminal phosphate group is transferred from ATP to creatine to form creatine phosphate. So all kinases will transfer the phosphate group to the substrate. ஒரு நேம் ஆஃப் த என்சைம் குளுக்கோகைனேஸ் அப்படின்னீங்கன்னா அதுலேருந்தே நீங்கள் ரியாக்ஷன் எழுத கற்றுக்கணும். குளுக்கோகைனேஸ் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் இஸ் அ சப்ஸ்ட்ரேட், கைனேஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பாஸ்பேட் குரூப். When phosphate group is transferred from ATP, you get glucose 6-phosphate. So the enzyme belongs to transferase. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase பார்த்தீங்கன்னா lactate is a substrate, dehydrogenase is a type of reaction, that is removal of 2 hydrogen atom from the substrate to form the product pyruvate. So அது வந்து it takes up NAD as a coenzyme. Lactate dehydrogenase எங்கெங்கெல்லாம் dehydrogenase வருதோ அங்கெல்லாம் mostly NAD is a coenzyme. It will remove the 2 hydrogen atom from the substrate and the product is obtained. So NAD is reduced and lactate is oxidized. So the product obtained is pyruvate. NAD takes up 2 hydrogen atom from lactate to form pyruvate. It is a reversible reaction. For the right diagnosis of a particular disease, it is always better to estimate 3 or more enzymes, serum enzymes that can be used as markers to detect the cell damage. அடுத்தது indication or purpose of cardiac function பார்க்கலாம். Indication பார்த்தீங்கன்னா to find out myocardial infarction and to monitor the response to treatment. அதான் ரோமன் நம்பர் 2. ரோமன் நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் நார்மல் ரேஞ்ச். கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 விதமான பேராமீட்டர் ரொம்ப முக்கியம். CK-NAC 10 to 50 IU per liter, CK-MB up to 24 IU per liter, SGOTன்னு சொல்லலாம். சீரம் குளுட்டமேட் ஆக்சலோஅசிட்டேட் டிரான்ஸ்அமினேஸ் தான் எக்ஸ்பான்ஷன், aspartate transaminase தான் எக்ஸாம்பிள். ஈவன் transaminases belongs to the class transferase, since it transfers the amino group from the substrate. So the normal range பார்த்தீங்கன்னா 12 to 38 IU per liter. LDH பார்த்தீங்கன்னா 55 to 140 IU per liter. Cardiac troponin negative. Serum potassium 3.5 to 5 millimole per liter. ஸோ எல்லா என்சைம்ஸும் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன ஆர்கன்ஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குங்கிறத அடுத்தது பார்க்கலாம். ரோமன் நம்பர் 4, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப்
CK-NAC, SGOT, LDH in various organs. CK-NAC found in the heart muscles, brain and skeletal muscles. SGOT widely distributed in high concentration in the liver and skeletal muscle and heart. LDH widely distributed with high concentration in the heart and skeletal muscle. Damage of these organs may cause raised levels. Cardiac troponin I. Troponin I is also released into the circulation within 4 hours after the onset of myocardial infarction, reaches the peak value by 12 to 24 hours and remains elevated for 1 week. So it is a good marker to find out myocardial infarction. Next, serum potassium is an important assay because hypokalemia is common with diuretic therapy and its development may be life-threatening cardiac arrhythmias. Roman number 5, diagnosis of myocardial infarction. Symptoms severe chest pain, damage of the heart muscle causes increase of these enzymes. Summary the heart, the blue colored portion coronary artery, and the red one the thrombus. The dotted line indicate the infarct area or the damaged area of the heart. So what happens? Release of these of the circulation of troponin, CKMB, AST, ALT and LDH and as proteins and enzymes. Even the Harper's illustrated biochemistry. So development of atherosclerosis, plaque rupture, large thrombus in the coronary artery, decreased blood supply to an area of the myocardium. So when there is decreased supply, blood supply na, oxygen supply decrease agum. So there will be shift to anaerobic glycolysis. So increase NADH due to inactive terminal of electron transport chain due to lack of oxygen. Lactate accumulation, lactic acid gets accumulated in the myocardium, causing cellular osmolarity and altered membrane permeability, decrease in the pH of the heart muscle, and increasingly inefficient contraction of the heart muscle. So cessation of the contraction. So cessation of the contraction. So death of the affected area of the heart muscle. This is cardiac function test summary. So case history எடுத்துக்கிட்டோம்னா, a 73-year-old male was admitted to the hospital with severe intractable chest pain lasting for 2 days. The following are the lab results. Serum பார்த்தீங்கன்னா CK-NAC 92 IU per liter, AST பார்த்தீங்கன்னா 246 IU per liter, LDH 220 IU per liter, troponin I positive. So comment பார்த்தீங்கன்னா elevated levels of CK-NAC, SGOT and LDH is seen and troponin I is positive. So it is a clear case of myocardial infarction. The enzyme level shows pattern of 2 days after the onset of myocardial infarction. So thank you for watching. Stay healthy and take care and be happy. Thank you.